Táchairsin agus fáilte rais go SpeakGaelic. Ha min dóchas go bhfuil si bheith feirach cin gymá. Filling well. A feirach cin gymá, go frocal mar a chanig cwch. Oedd ha ceald ag mar a ha si bheith feirach cin ri cwspedd y fhrògraim sa. Agus sin a dal horst súl briarachas a ha cealdse ri se bhoig. The body. Ri se bhoig. Agus ha aperstach am gaibh a ha ceald gymá ri sin jeireh chuspedd. Agus is sin, cha falling ri fiúg. As fit as a deer. Which is a bit like saying, as fit as a fiddle, or as fit as a butcher's dog. Cha falling ri fiúg. Ha mi smúneach go bhfuil na haperstin Gaelic go tríoch nas cálare na cwch genioin bhearla. Agus leis go bhfuil ha cha magain táiseach agus an tuilleadh giúnsach. We'll talk about parts of the body in Gaelic. Ring a man, Jew. Go bhfuil do glún na seaar. Hai tá na seaar. Calum Maclean is back on the Isle of Skye. And we'll discuss appearance and ability. Fé mi fast nas Eilean agus barach echcursaí dhéanú. Nís han támán cynneach ag rí cútegan a haid uí a súr a gáil sa Gaelic. Agus ha mér dhétálachte fáilte a chud Claire NicLeòid. Nís mistáisi sin a capadaigh cléad, seo bicin fistraí a bhíad beach gainort. Sána Sgalpaigh na hirig a ha bhús agus si Gaelic I hiad chan in a bhacat. Sure, yeah. Agus ha an san tris bliana sa nolhaid stú tréna go bhí na dochter. Yeah. Nís Claire, get a bheith Gaelic a brín san dachaí na bhsa a géad I suas, chará uí mhórachad íse, an ining sé ein bicin mini sin. So sin cear sé Gaelic a chiad chan in a bhacam nu a bheith mé beic bítach ach nu a háisich mí sa scáil agus rute mar sin chará mí cho clachtir I bríon Gaelic I macharatin agus a bhí mé héins ma fiúr bheit sin bríon barach bearla I chéile agus díadach ganniste scuir sin bríon Gaelic Fala go bhá agus sin mar a hachar. Cim a híliúsa chun na Gaelic? Chaim mi achi ar sin gréiseach agus nu a bheith mí stay bheith mí chomáchail nach burigá fiús bríon Gaelic ceartí má héiners má héinehairin so mar sin bha mí díadach sin táisií dhéanamh díadach sin barach misneach ain agus gon buringá cáireú. Agus a bhfuil chudromach go bíú fiachan é dúchaint Sgalpaigh a chleachcuh. Ó sin go chudromach go. Ha dúrich o'r ha blas eitar ialet Jackum seli mi gudi a hula dynia han Sgalpaigh ach ha fach gynnu ga acin a ha gyrach fo Sgalpaigh. Agus dé a chorle a bheith tú dagún éile a has an untuigeach? Gyrach táisich agus bhara gadasan agus bríon rí dain éile is stoch a chaid gan scáilcáidirú nó rite mar sin agus gyrach ha We'd in root the river Yanab ha foundation acket. Agus haunisha a fyrach an glasachu, a bhfuil cóirsneach Gaelic acket sa bhada. So ha mi asas as an combinásneach asas as an nolbai ha chomáidach códamin aindíach seán a bhí bríon Gaelic rí chéile go sóisialta nu nach mór an códaminach am an taobh mééis sin. Nís haisce bhfuil go má trang ach dévis tú díanamh nu nach chéile gopad. So fiad halm dal a mé callí carachin, díach seán bíag nó tachastinile mar chum ciúd, ritanile stalum a funne. Chynne mi go maid agus stalum sinna dhéanamh agus cúteach ó háisich mi fia ach seachnach a granny a channeil má héine bar haganneil fast go am so a dátrip bit nach go a bhí go mar me sin. Ha thula in féimach a cóirle bh granny. Agus seo céiste bheits mi cur ar a thula duine an seo ar SpeakGaelic. Dé am fachgal neo a napars Gaelic i Charlotte. Agus chuson. Sfír halúm an fachgal scarstal. Chynne mis meidir bhfuil túhaiste daine jaolach éad ach
bu sinna clach agus da getrich agus a ddíach a cíalach mar ha rutig an uwas a chim man uwas a chim ma ha bíag uwas a blasta bis ddíach a ábhar sin scarstel. Agus bhfuil apperstan má Sgalpaigh íte dagad. Bhí sin cánig rá a bhécht agus bhí sin cánig agus chuine átéile agus éla bhí chuine le a clach a bhécht a bhí sin cánig rá se a bhécht áirstnú nu gal halón a rutig mar sin. Well a bhécht tílí sin hugad an núine nach bí fata. Agus ploigh sin badach fa chléir na saite ar sa fhrógraim na rivisi i dais cóbharúm. Ach an dráasta Jimmy an tuilleadh Gaelic únsach. Let's start at the top with your head. Let the cheann, and a question we often ask a friend or a family member. I bhfuil ceann gorst orst. Do you have a sore head? I bhfuil ceann gorst orst. Gorst is the word for sore. If we're complaining of discomfort or pain in the body, we often use orst to say that something is on us. Maar I bhfuil ceann gorst orst. However, we can also talk about our bodies using a simpler construction. Ha mo glún gorst. My knee is sore. Ha mo glún gorst. Another good example of this is ha mavach gorst. My throat is sore. Ha mavach gorst. Gaelic has lots of wonderful idioms which feature different parts of the body, and I'll share some of these with you. Tron is the Gaelic for nose, but gave san tronje means that he was offended. Literally, he took it in the nose. Gave san tronje. Now another one you'll likely know is that lav is the Gaelic for hand. And lav an nuachgith is the upper hand. Lav an nuachgith. We can use this in a descriptive manner to say hua the lav an nuachgith eith, which means that she got or gained the upper hand on him. Hua the lav an nuachgith eith. Let's turn to the Gaelic for eye now. Súl, súl. And when it's paired with the verb hoth, which means give or take, and the preposition eith, on, it takes on a new meaning. Hoth súlid. Look at or have a look at it. Hoth súlid. And antodhu súlid, which means will you take a look at it? Antodhu súlid. To answer yes to antodhu súlid, we say fydd mi súlid. I will. I'll take a look at it. Fydd mi súlid. To answer no, it's chathodd mi súlid. No, I won't. I will not take a look at it. Chathodd mi súlid. And if you're talking in the past tense, you'd say hook mi súlid. I took a look at it. Hook mi súlid. Now, you'll already know the Gaelic word for ear, close, and sense of hearing is claisneach, claisneach. Together, they provide us with a phrase I'm going to ask you to do for the next few minutes. Cúm close ri claisneach. Keep an ear to the ground, or listen out for something. Nach cúm síomhse close ri claisneach, agus feichgih dé na huicisiv dé na chóirúch. Siog maha, cymra ha dol gwych leis a chwr sa hiwl, a echa gra gyfyl trang. Hami trang, ham a horachan trang a clich agus a scríag. Fe mi menachain a chuma leid a gléis. Bi cudam hiwl na collestown ag Gàidhlig an tymestra seo. Ham a cheann gorst, Gàidhlig a smynich mi géing. Bi me cheann sa gorst a smynich ag mwyn opereren nach gans an unet. Nach bit a cheann gorst a géitrach di eta fatan lá. Nach istje, a I car agus ieski, agus go fallen ri fiog ag a hys. Agus gan ydys yn officiach 3 lá.
Nach can cael di am y hys, no fydd i'n cawn iad. Bi I gra rwm gyflym I coill tapi, ac a ffisac yn gia sy'n y Gaelachwch. Sy'n eta, hai iasgi y chenke. Bi bryn gan smyrniachach. Hai, cars gyda. Fe mi ffas alynja, agus barach echgar sich I jenu. Maar y babysgo. Gys yn bi mi hun go fallen rifiach. Ring y man jiw, y fod o glwn na siar. Hai tor na siar, tang. Cymru ag orsti chwi. Horstig mi I a clich imijn. Gaan jullie fi ffyrus de echgar sich jenu. Ach a eta kjarst. A mi fimach bikken I vrw sio a chald. Bi eta gra cyfel mysio ro hana. Sy'n na fi y gra, nid y fi si cwpandat yn oga eile, eidd morisiar. A ma fi fain ymach. A gen y ffim gan fwg, agus gan llawn. But mi glei fesel is cosiach na moni yn colad I mahad, agus slich mi rugby sy'n skol. Ach, fym mi'r sio chwm al slan. Cha fi mor yn famous na coracan, me hesys cwtchag yn ora an the scrum. Har sŵl fel fistrach ych mw klasig yn echgar sich ansan ynet. Fer mi sŵl yn na hwrs a hitch mi stiach. Ych mi sŵl iddo fala ansan na chaconi, ach, har o moran yn sin. Fe lwysar son barach echgar sich I hianw. Ha mi yn biach y gol gw clas Pilates. Pilates? Siawch. A ma'r son yn drwma, agus ar son súpalteach. Siar gos o glwys at mas fast na glwni'n racar iist. Hi mi ag aichiru. Cheery. And the hookshiv in Corrugh either Patrick is Michael. Patrick prefers playing music to writing, and he told Michael that both keep mo charraighean trang. My finger's busy. Mo charraighean trang. Now, a useful phrase to recognise and which generally means in tune or tuned is aoigh. Aoigh. And we heard Patrick using it when he realised that he had to keep his brain in working order. Menachin a chumal gleis. Menachin a chumal gleis. Both Patrick and Michael joked about sore heads. Patrick, because he was so busy. Ha my llawn gorscht. My head is sore. Ha my llawn gorscht. And Michael, from too much admin. Be mo llawn sa gorscht. My head will be hurting. Be mo llawn sa gorscht. Note the s that Michael used for emphasis here. Mo llawn sa. I think we've all been there at one time or another. It's also worth noting that although our example uses the future tense, the sense is habitual. My head usually hurts. We also heard another couple of idioms which were quite descriptive. Fydd yn cawn iad. She'll bite your head off. Literally, she'll take the head off you. Fydd yn cawn iad. And a second one, also about Eta, who is seemingly iasgi either chenga. Quick with her tongue. Iasgi either chenga. I think we all know a couple of Etas. Cyw nach eisiau na ddies rwy bicyn yn chorwch either Michael agus Patrick. Ha mi trang, ha ma horacan trang a clich agus a sgrieg. Fe mi menachain a chwmal leid gleis. Bi cydym hiwl na colosjawn ag Gàidhlig yn tymestr sio. Ha ma llawn gorst, Gàidhlig a smyrnich yn mi geing. Bi me llawn sa gorst a smyrnich ag mwyn opereren nach gans yn ynet. Ach byd a llawn gorst a geisrach di etafat yn la. Nach isju. Ai car agus iesgi. Agus go fallen rifiach ag a hys. Agus gan ydys yn offisach 3 la. Ach can cael di am y hys, no fydd i'n cawn iad. Jane a golf on an cudioch Calum MacIlleathain at the east, and I believe that our roving reporter hasn't moved since we last saw him. Chanilleir glwasat as Eilean Sgitheanach. Agus ha colloch gyfile 4 Gaelorg idd yn yin agus a voig a chummeler gleis. Na gaishin ymach, J. Ha mi haast an Eilean Sgitheanach. Van mijn show aan zijn frogram meegerig is,
Cha nid mér glúasit rá ata, ach cónach bíag I géirí furachan seo. I know I was in Skye in the last programme, but who wouldn't want to stay here? Cónach bíag I géirí furachan seo. I might just never go home. Ach ha chudromach bhíos a gáil scríb go áitechan ha pís amach as a rád. In seo se áite far nach bí mór an ile a dul. Out of the way places or hidden gems. Áitechan a ha pís amach as a rád. Gyma trich chanéil céim cosise ná frí rád, a path or a track, céim cosise ná frí rád, brí lorg na cuairstan seo. Sé carn sánachte a ha fanéir gan na hiileanich a bhíos a mú cuairst, a specific cairn, carn sánachte. Ha fianniu chavór an tionndadh, forgotten an tionndadh, get a ha ma húlse go ddíreach feran dú. Charraigh tionndadh, a triangulation pillar. Charraigh tionndadh. They were built for a specific reason, agus seo far bhfuiln tríant an chudromach. This is why the trusty triangle is so important. Bí físacit cáte bhéilú. You will know where you are. Bí físacit cáte bhéilú le bhí atáis nan cearnan gúna hoisianan ile. By working out the angles to the other corners, nan cearnan gúna hoisianan ile. Hi, Cymrhaw. Hi, Calum Maclean. A huile corm a dhéhí, every opportunity she gets, a huile corm a dhéhí, bí Anna Varston a cosach go difar charraighean. Anne Martin frequently hunts out these carraighean. Ha carraigh fascar live, acha sin na dul go rua animal in toiseach. Rwy'n ymbraren no Brothers Point mar a chanas at ysgolwg. Bí fioin ra gre von y manich fa ffwricham na braren. Agus at ra gro kwari am hio, farn ro dynio togal na clochan bra. Agus tíocha sin sa hana clochan. Wel, fad ra gro togal na clochan sin tron na linien. So femi gro da charraigheanú na cietan sblian na ras. Ha sin a cur cool rí rua na braren, agus a dhéanamh ar slia chuna charraigh, far a bhfuil sin a dul chunnechuch rí Mary NicLeòid a bhíos trích chuairs le Anna, agus ha féin buanach gas. Dé corst sa táischu cosach? Wel, fa mis mynd chi gymbe doedd ma son a fwy cymol ffalin, agus hai ma son slant, hai cytioch sporsol, agus hai ma fi ffeinamach as yn ar. Is je huis crinnechuch na carraighean na chéil? Ha. Cyfiad a hacet yn isio? Ha mi tricha ynu, a ha mi giri hwyl fer ynu. Agus ha cyrcyd sa sia ar yn Eilean, ula giléir. Ma dhéirich hawl carraigh tionndadh. Agus chanéil sin rá ata van rád mhór. We're not too far from the main road. Chanéil sin rá ata van rád mhór. Eilean Sgitheanach. Ha ruan an braren hia sa sin, is sinne huas an seo. San féin gúna carraighean, chanéimú bhí chofalín rifiach. Gaharraigh ma had chofasc ar an rád le sinnéad seo. You don't have to be as fit as a fiddle to get to a trig pillar, especially this one. Now, there are probably more impressive viewpoints in Eilean Sgitheanach, although this one isn't bad at all. Ach an carraigh seo chudromach san a bhí a cúmal ar mappichin cearst. Keeping our maps right. A cúmal ar mappichin cearst. Agus a cúmal doine cearst, gan torst an loib a chéile, allowing them to meet each other, an loib a chéile, agus gan torst amach as an dachian. Aye, stocha gan toisich mi héin a tuilleadh fian. Joy, ha céisteach am gut. In tricich tú héin, cómarom, gu carraigh tionndadh. Rhicig a Calum Rhicig, na chalisacet gan chicig. Unwers gan fai mi amach as a studio, agus sé chórstig ddim. And thanks to Calum's diligence, we now know that a carraigh tionndadh is a triangulation pillar. Carraigh tionndadh.
We also learned that a path or a track is a céim cosise. Céim cosise. But you could also use fríráth. Fríráth. Is cainigh gym faisibh na dána thuairsan ag Calum's Adventures, na dána thuairsan ag Calum an Láidhligh Maclean agus na mian an sóisialta. Agus smá siach a Sgalpaigh cinn déhadhís. Ha Claire arás códharúm inise, agus Claire chunig sin Calum sin san Eilean Sgitheanach sé cha fadain rí fiach. Dí how héna díana ver san cummal fadain? Sfiúr helum adul amach seán bhruidh ach uaireann bhí mi caran leis go seán sin. So chofad sa ha mi dul amach seán cuairt Jimmy Hill an áte fiús seán carseán na huairach gach lá. Ha mi talite go leor leis sin. Agus sal na Sgalpaigh a how héin. Dé chuair sa Charlotte. An Sgalpaigh, no? An glas a chu fiús? Wel, fe mi ra yn cosio an cuairt gan teiholis sin fi mi dul an chudromach nar ha mi cyn tei. Agus an drásta how trénig a bhí na do gochtad. Cos an a thugu sin? Heig mi sin o'r ha mi gyma ha fór acam as a bhóig agus mar ha gwpar agus fi giúnsach mar ha gwpar agus cwtiach ha mi gleifis al dynia agus a fi a cwtiach ag dynia sa hwylir ut mar sin. Ha ysgyfelw gyma tra am sy'n trénig agad ach fel biach agad eidd cwn rŵn am sy'n bytalet a fi gwpad? Chanya mi bwlach cyntiach yn draste Jane mi as na am yn rydach ach sylwi mi fi mi'n am GP na rwthig yn mar sin o'r aiach am a fi gwpar as y choirsnach ach chysin mar HQ sin. Nes gyfel sin fi brian mi ein y fwyg an sy'n frogram sio a fel rwt sy'n fi iang yn dachawn i ywnsach mewn y fwyg. Yn fawg sy'n friaf nyr ha mae'r ffaliwch soritio an agus ha cwna dachaina mi ein am no cwtsigyn soritio na dy fehe. Wel, ywnsach sin gyfeil nerves has dy roen a dol chwna nyn arches na dy enachyn. Long-term memory, agus mar sin had ceanse. Le céid charrisa mar sin, agus taflet gomód sy'n sin a bhrín apar tlach go heddi bheann. Blain sin mar a híliúsach an na Gaelic agus mar a hat o lit leis an ywnsach go maith lit leis sin gosorte. And remember, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Alpa's YouTube channel to support you with your learning. Nisje mis lén sin orn is an ywnsach Jimmy ein bicint yn chorig a either Michael agus Patrick a choirt a ddiist. Bí I gra rúm go bhfuil mi coith tapi ach a fisac in gia sin a cíalachach. Sin eta, hai iasci the chenke. Bí brink an smyrniachach. Hai cearcatá, fi mi fastnas alinne agus barach echcursaí dhéanú, mar a babascá, gus an bí mi hín go fáin rí fiach. Ring a man Jew, a bhil do glún na sear. Hai tá na sear, taing. Cymmer a gorsti chuí. Gorstich mi I a clich imain. Chanile a bhí furas de echcursaí dhéanú. Ach a eta cearst, a mi fimach bicin I gin bhrú seo a chald. Fa Michael agus Patrick a brian mun voig, agus me vi following. We heard Michael use the word tachbi, which can mean bold or smart, but it is also used as a physical description. A coirt tachbi means well-built or sturdy. A coirt tachbi, so it should come with a bit of a health warning depending on who's using it. We also learned about Michael's sporting injury when Patrick asked him about his knee. A bhfuil do glún na sear. Is your knee better? A bhfuil do glún na sear. He then went on to ask more about the injury. Cimmer I gháirsti chuí. How did you hurt it? Cimmer I gháirsti chuí. Michael explained what had happened. Gháirstich mi a clúiche imain. I hurt it playing shinty. Gháirstich mi a clúiche imain. We also heard some other ways of keeping fit being discussed, including
Coiseach na monian, hill walking. Coiseach na monian. And finally, we heard a good descriptive phrase as Michael realised he'd better move. Mus fast na glúin rack, before the knees get stiff. Mus fast na glúin rack. Agus mar is ábhaist, dheibh sibh tar scríomhach de na cáiríonn san tréisio an Gàidhlig. The toiilleadh genitive case occurs in a phrase with two nouns that relate to each other. English has different ways of linking the nouns. For example, we can say the centre of town, the town centre, or the town centre depending on context. But Gaelic tends to express all of these in the same way. Mian a valle, and there are three things to note here. Most importantly, the word order. This always follows the centre of town pattern. Mian a valle. So not the cat's tail, but the tail of the cat. Erapalth a chech. Secondly, Gaelic doesn't put an article, the, in front of a phrase. So, mian a valle, centre of the town. And thirdly, instead of using a word for of, the second noun tends to change into what we call the genitive case. Sometimes there's no noticeable change, but very often we have a lenition and or slenderization, like mian a valle, ambala to a valle, and erapalth a chech, and cacht to a chech. Well, huad ar súlan, ar clúasan, agus ar céin eachgur sich go leoran dú, nach dúad. San dealbachach nach tar sin súladáis tra chud de niúnsachach. To ask whether something is sore, your head, for example, I vil ceann gorst orst. I vil ceann gorst orst. If you want to say that a certain part of your body is sore, such as your knee, it's hamoghlún gorst. Hamoghlún gorst. We've learnt some idioms featuring the body. He took it in the nose. He was offended. Gaves yn tronje. Gaves yn tronje. You should also be familiar with the phrase, look at it. Hodd súlydd. Hodd súlydd. And I'll take a look at it. Fydd mi súlydd. Fydd mi súlydd. Well, the Garston ga een program seo seachat an an pripig na súla, in the blink of an eye, an an pripig na súla. Cainigh gan fai se fiesrige go leorile lorg SpeakGaelic, agus na mian an socialta acin. Ha podcast in SpeakGaelic rin fein BBC Sounds, agus han a program in fat an san tre iad iPlayer of BBC. Remember that you can also access a subtitled copy of this episode and every other episode in the series on BBC Alpa's YouTube channel, and you might find that provides a little bit of extra support for your learning. Gus an cynnig sin a ddies maha, mar sin leif yn drasta.